खबरां दा लेखा जोखा मार्च 14 2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं लिकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है, ब्याह है, शादी है जां फिर वडेरी पार्टी है, बथेरी मात्रा विच ते वरनगी दे विच हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई पधारो लिकर 62 दे उत्ते 6285 King George Boulevard, Surrey. Mark Carney sworn in as Canada's 24th Prime Minister. Mark Carney was sworn in as Canada's 24th Prime Minister in a ceremony at Radio Hall on Friday morning, along with the Lerner Liberal cabinet that he said he focused on confronting the immediate threat of US President Donald Trump and his tariffs. Breezing past reports on his way into the ceremony about an hour after Justin Trudeau stepped down. Carney said his team was ready to go. "We're very focused government, focused on action. We are going to get straight to work," he said. The new government includes 20 Trudeau-era ministers along with 3 new faces from the Liberal caucus. Carney has kept the core members of the team that has been handling US-Canada relations since Trump returned to the White House, though some of them have taken on a new additional roles. Francis Philippe Champagne has become finance minister. Anita Anand took over his former portfolio as Minister of Innovation, Science and Industry. Dominic LeBlanc was named Minister of International Trade and Intergovernmental Affairs, President of the King's Privy Council. Melanie Joly, who was set to be sworn in later in the day after wrapping up the G7 foreign ministers meeting in Quebec, will stay on as Minister of Foreign Affairs and take on international development. David McGuinty held onto his job as Public Safety Minister and took on the added role of Emergency Preparedness. Chrystia Freeland, whose December resignation as Finance Minister was the catalyst for Trudeau's decision to step down, is now Transport Minister. She came in a very distant second to Carney in the Liberal leadership race last Sunday. Stephen Guilbeault was moved from the Environment file to become Minister of a renamed portfolio, Canadian Culture and Identity. He is also heading up Parks Canada and serving as the government's Quebec lieutenant. Gary Anandasangri is still Minister of Crown Indigenous Relations and Northern Affairs, but he also took on the job of Justice Minister and Attorney General. Bill Blair stayed on as Defense Minister and Patty Hatchdew remains Minister of Indigenous Services. Kamal Khera moved to Health. Stephen McKinnon is Minister of Jobs and Families, and Rachel Bandayan now runs Immigration, Refugees and Citizenship. Among the new faces are Ontario MP Ariel Kayabaga, who is now Government House Leader and Minister of Democratic Institutions, and Nova Scotia MP Cody Blois, Minister of Agriculture and Agri-Food Rural Development. Ontario MP Ali Essasi was named Minister of Public Services and Procurement and Minister of Government Transformation, a new title. 8 Trudeau-era ministers who were not planning to run in the next election, including Mark Holland, Arif Virani, and Lawrence McAuley, were not named to Carney's cabinet. The cabinet is expected to be in place when a general election is launched, likely before March 24th, the date Parliament is set to resume. Susan Smith, co-founder of Blue Sky Strategy Group, said she thinks Carney is trying to signal both stability and change in economic direction with his new cabinet pick. She said moving Guilbeault out of the environment role is a major shift that will make a lot of people very happy and also seems to signal that Carney will take a different approach to the energy sector. Some high-profile Trudeau ministers who were not invited to be part of Carney's government include Mark Miller, Jean Yves Douglas, Ahmed Hussain, and Diane Libo-Thrilla. Smith and Miller was extremely effective as spokesperson for the government. If he's temporarily not in cabinet, he can focus exclusively on a campaign, she said.
Former Prime Minister Jean Chrétien said he thinks Carney will do very well in the top job. He has a lot of experience and he has moved himself, he told reporters as he arrived to the ceremony on Friday. Chrétien said Carney will have to adjust every day because President Trump has to be in the news every day. His advice, do your best. ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 24ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ੈਂਪਲਿਨ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਕ੍ਰੈਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ Alaska senator threatens to halt cruise ships from coming to BC. Friday brings another threat by the United States on Canada. This time, Alaska Senator Dan Sullivan wants to take legal action to prevent cruise ships from stopping at British Columbia ports permanently. He says this is response to Premier David Eby's recent announcement that commercial trucks traveling through BC from Washington and up to Alaska will be forced to pay new fees. That was in response to the ongoing trade war with the White House. Sullivan that says if he can get legislation through, he'll push for an executive order. Two can play this game, he said. So Canada, you don't want to mess with Alaska. If you do, we're going to work hard on having our cruise ships bypass your ports and then that will help our economy tremendously. I'll help our tourism industry tremendously and it's really hurt their tourism. They're playing a dangerous game here. I hope they back down, he said. He went on to say the legislation would take billions of dollars of tourism revenue away from Western Canadian provinces. The last time cruise ships were diverted from BC ports was during the height of the COVID-19 pandemic to help stop the spread of the virus. The next year, we were getting ready to open up our tourism sector, and the Canadians wouldn't give us a waiver on the ability of cruise ships to stop there. They said they couldn't. I called a number of Canadian leaders saying, come on, guys, we helped you during your time of need. We just need a little waiver here. They wouldn't provide it. Then they kind of made fun of us, saying Congress can't pass a law of waive. Well, guess what? We did. We passed a law saying that and Canada lost hundreds of millions in revenues, Sullivan said. Sullivan cites the Passenger Vessel Services Act, PVSA, which bans foreign cruise ships from transporting passengers between the two U.S. ports without stopping at a foreign port. In this case, those are ports in BC. This was signed into the law in 1886, and that's what Sullivan wants to be circumvent.
The legislation is often discussed in conjunction with the Jones Act, otherwise known as the Merchant Marine Act of 1920, which is similar. The latter was designed predominantly for cargoes ships but applies to cruises as well. The Port of Vancouver says the comments made by Sullivan are concerning and it's keeping an eye on the situation. It is important to remember that the Canada Place Cruise Terminal is an established home port where cruise lines base their ships for the Alaska season, rather than a port they briefly visit while en route to Alaska. Vancouver has been a premier home port for Alaskan cruises for almost 40 years now, acting as the home base of one-way and round-trip cruises, it said in a statement. We believe that Vancouver's cruise operations, which are typically scheduled years in advance, have a crucial role to play supporting Alaskan tourism and businesses, offering a full-service home port and one-of-a-kind itinerary that is popular with both cruise lines and their passengers, it added. The Greater Victoria Harbour Authority and echoed the sentiment from the Port of Vancouver. There is a strong connection between Alaskan cruise industry and the entire Pacific Northwest, including Victoria. Greater Victoria Harbour Authority continues to closely monitor the political situation and to actively promote stability in the cruise industry. There are 320 cruise ships scheduled to visit Victoria in 2025, and we will provide a warm welcome to every cruise ship passenger. There is a long history of Victoria welcoming travelers from countries around the world, and that will continue. The Ministry of Transportation says the BC government values its relationship with Alaska. It adds that Premier spoke with the governor 2 weeks ago about the strong connections the two jurisdictions have. To be clear, the legislation does not impose fees on Alaska-bound trucks. It just gives BC the tools to do so down the road if Trump continues to escalate his threat towards BC and Canada. This is not something British Columbians want to do, but we need to have these tools if the US does not back away from their unjust tariffs. It hopes the US will back off their threats. We know that people want to experience British Columbia cities as part of their cruise experience. The hope is that BC would never need to charge fees because the US will reverse its position on tariffs. The local cruise ship season got underway earlier this month, and more than 300 vessels are scheduled to stop here, transporting roughly 1.2 million passengers. BC's cruise ship industry employs thousands of people and brings in billions of dollars to both the local and national economies. टैरिफ के दरमियान ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਹੇ BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਦ BC ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਉਹ ਅਲਾਸਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਹੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹਾਰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Stanley Park crash kills 18-year-old passenger, sends driver to hospital. An early morning single vehicle crash in Stanley Park killed an 18-year-old on Friday, the Vancouver Police Department says.
Police say the white BMW was traveling along Stanley Park Drive between 2nd and 3rd Beach around 3 a.m. when the driver lost control of the car and crashed into a tree. The 18-year-old passenger died at the scene. The driver was taken to hospital for non-life-threatening injuries, the VPD said today. Investigators don't believe alcohol or drug impairment contributed to the collision. Police are now urging anyone with information about the incident, including those with dashcam footage, to call the VPD's Collision Investigation Unit at 604-717-3012. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੜਕਸਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ BMW ਹੈ ਉਹ 2nd ਤੇ 3rd ਬੀਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. Private Vancouver alcohol stores see rush to buy up last of U.S. booze. British Columbia's move to pull United States-made alcohol from provincial shelves is fueling a sales boost at some private liquor stores. Dairyland manages the Legacy liquor store in Vancouver's Olympic Village. Since this became a thing like that, first Sunday morning we had a lineup at the door. We are seeing huge sales in American stuff. It's the same story just down the street at West Coast Liquor on Fraser. There is definitely an uptick in the bourbon category, the general manager said Thursday. The removal of all U.S. alcohol, including wine, beer, and spirits, from BC shelves was made in direct response to the increased threats from the Trump administration, Premier David Eby explained last week. We are doing this for a couple reasons. One is to respond to the escalating threats that we are seeing from the United States, Eby explained March 10th. The other is to recognize the feeling that many British Columbians have now when we look at American products. We don't even want to see them on the shelf anymore. I have received many emails and letters and interactions with people who they don't even want to see American products right now in our government liquor stores, and so we are sending that strong message, he added. However, not all the buzz has been positive at local stores. Lamb explains he's also been noticing more tension, especially when people spot U.S. alcohol on the rack. It very much reminded me of when I was living in the US in 2002 in the lead up to the war with Iraq. A lot of the more passionate people, it was like, hey, I'm just buying French wine here, man, he said. While some shops are feeling the spike, others aren't. Several say US red wine sales specifically have taken a hit. Meanwhile, if a private liquor store tries to take advantage of a rush to buy U.S. booze, they could be on the hook for big fines if they're caught trying to obtain any new supply after BC's liquor distribution branch runs out. Under the Liquor Control and Licensing Act, sourcing liquor from anywhere else than the LDB is illegal. The Ministry of Public Safety and Solicitor General says penalties for the unlawful sale and purchase of liquor range from $7,000 to $11,000 for the first offense, $15,000 for the second, and up to $25,000 for subsequent offenses. ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
कि इस दे नाल बहुत सारे लोग ने जो वो अमेरिकन प्रोडक्ट नूं शेल्फ के उत्ते देखते हैं, वो पसंद नहीं करते, वो ना पक्षी जोड़े विचार ने प्रगटाते हैं। और एक ने यह भी दसिया कि उसनूं 2002 के वक्त है जोड़े वो याद कराने ने। याद रहे इस दे नाल आम पब्लिक नूं ये भी जानकारी है जी दी गई है कि किसी भी प्रकार की इस तरह के हालातों के विच जदों BC के लिकर स्टोर्स तो खरीदी हुई दारू के खत्म हो जाने तो उपरंत फिर किसी भी गलत तरीके दे नाल जिहड़ी दारू खरीदनी या बेचनी है उसकी पहली कताही करने वाले नूं 7 तो लैके $11,000 का जुर्माना हुंदा, दूजी बार कताही करन ते $15,000 का जुर्माना, ते अगर व्यक्ति तीसरी बारी कताही करता है तो उसनूं $25,000 का जुर्माना होएगा। Jolly tells G7 counterparts Trump's annexation threats not a joke. Foreign Affairs Minister Melanie Joly told her G7 counterparts Friday that US President Donald Trump's annexation threats against Canada are not a joke as Trump continues to upend global trade. I think many of my colleagues coming here thought that this issue was still a joke and that this had to be taken in a humorous way, Joly said Friday. But I said to them, this is not a joke. Joly has been hosting the group of 7 foreign ministers meeting in Quebec at a fraught time in the relationship between Canada and the United States. Joly said she had a long conversation on tariffs and trade with U.S. Secretary of State Marco Rubio on Thursday and told Rubio that Canada's sovereignty is not up for debate, period. Joly added she told Rubio that it is important to organize a call between Trump and newly sworn-in Prime Minister Mark Carney. Markets on both sides of the border have been thrown into disarray as Trump pursues his trade war with much of the world. We will put maximum pressure on the Americans and meanwhile we will work on finding off-ramps, Joly said. Canadian officials said Thursday that a meeting that day with the U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick in Washington was constructive, but they expected no immediate changes to the Trump administration's punishing tariffs. Just prior to the meeting with the Canadian officials, Trump and Canada only works as a state and called the international border between the two countries an artificial line. Trump said there was no chance he'd relent on tariffs. Trump triggered the trade war earlier this month by slapping Canada and Mexico with across-the-board tariffs, only to provide a 1-month pause for the goods that meet the rules of origin requirements under the Canada-US-Mexico Agreement on trade days later. Trump went ahead Wednesday with an additional 25% tariff on all steel and aluminum imports into the U.S., backing on a threat from the day prior to double duties on Canada. Ottawa responded with 25% tariffs on another $29.8 billion worth of American goods. Canada has been the target of Trump's ire since he returned to the White House in January, but his expanding trade war is now hitting countries around the world. The European Union this week announced plans to retaliate over Trump's latest tariff hit. The EU will raise tariffs on American beef, poultry, bourbon, motorcycles, peanut butter, and jeans. Trump also has signed an executive order to implement reciprocal tariffs starting April 2nd and floated the idea of additional duties on copper, forest products, and automobiles. Joly received support from European counterparts in a post on social media this week. German Foreign Minister Annalena Baerbock posted a photo with Vice President of the European Commission, Kaja Kallas, with the two women wearing red and white. Baerbock told Joly, "We've got your back." It was a great fashion statement. As a woman, I was really happy to see that they were, wearing red and white, Joly said Friday. I have really good relationships with my colleagues. Quebec सूबे दे विच G7 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और उत्थे अपनी कैनेडा की विदेश मंत्री जोली ने इस गल नूं स्पष्ट किया कि G7 दे विच पार्टिसिपेट कर रहे सारे विदेश मंत्रियों नूं मैं ये गल क्लीयर की कि कैनेडा का ये जिहड़ा मसला चल रहा है अपने US दे नाल ये कोई मजाक नहीं है।
और राष्ट्रपति वालों दिते जा रहे जिहड़े बयान ने वो मजाक नहीं है बल्कि वो रियलिटी है। और नाल दी नाल उन्होंने इस गल नूं भी मुखातब हुंदे कहा कि सिर्फ और सिर्फ कैनेडा दे उत्ते टैरिफ की गल है जिहड़ी डिटेल दे विच डिस्कस भी की गई, पर इस दे विच USA के रिप्रजेंटेटिव ने पहला ही ये कह दी सी कि टैरिफ के उत्ते जिहड़ी कोई भी गलबात नहीं की जाएगी। और जोली ने इस गल नूं भी स्पष्ट किया कि इस मौके के उत्ते उन्होंने जिहड़े कंसर्न ने वो सारे दे सारे साझे कीते ने। और टैरिफ का मसला हुण सिर्फ और सिर्फ कैनेडा के नाल ही जां मैक्सीको के नाल ही नहीं अमरीका का बल्कि उसते पूरी दुनिया भर के आर्थिक ढांचे नाल चल रहा है। और पिछले दिनों के विच राष्ट्रपति ने यूरोप के उपर भी जिहड़ा टैरिफ के ऐलाननामे कीते ने। कैनेडा ने जवाब तलबी दे विच 29.7 जिहड़े बिलियन के टैरिफ ने वो लगा दिते ने। और यूरोप वालों भी हुण यही सुनेह ने कि वो भी अमरीका में जाने वाली जिहड़ियां वस्तां ने उन्हां दे उत्ते टैरिफ है जिहड़ा वो लगाउणगे। और इस दे हक दे विच खास तौर दे उत्ते दो रिप्रजेंटेटिव ने, एक मुखी ने ते उन्होंने लाल ते चिट्टे कपड़े पहने के ये सोशल मीडिया ते पोस्ट किया कि कैनेडा असीं तुहाडे पिछे खड़े हाँ। Ontario measles cases spiked to highest level in more than a decade. Measles outbreak continued to spread across Ontario with confirmed cases reaching their highest level in more than a decade according to the province's chief medical officer. On Friday, Dr. Kieran Murray said the number of new measles cases in Ontario has swelled to 173 in recent days, bringing the total number of confirmed cases to 350 so far this year. Murray said at least 31 of those cases required hospitalization. This is the most measles cases Ontario has seen in over a decade. Murray said it is critical to work together to mitigate further spread of this vaccine preventable disease. According to data from the Public Health Ontario, there have been at least 45 outbreaks across the province in the last 2 weeks alone. Murray says the majority of cases are concentrated in southwestern Ontario among unvaccinated people. Over 96% of cases in Ontario are among individuals who are unimmunized or have unknown immunization status and were exposed in this community for while traveling, he explained. Measles is a contagious disease caused by the virus that infects the respiratory system and then spreads throughout the body. Symptoms can include high fever, cough, runny nose, and a rash all over the body. Health officials say vaccination is the most effective way to limit the spread of the virus. The measles, mumps, and rubella vaccine has been in use for more than 50 years and is proven to be one of the safest and most effective vaccines available. Murray explained, measles spreads easily among those who aren't vaccinated and can lead to serious health issues including pneumonia, respiratory failure, swelling of the brain, and in rare cases, death. Murray says children who are fully immunized with 2 doses of the vaccine are nearly 100% protected, with 1 dose estimated to be up to 95% protective. Official guidelines advise children to receive 2 doses of the vaccine, first at 12 months and a second when they reach 4 to 6 years old. If you think you or a family member has been exposed to measles, please contact your healthcare provider immediately, Murray added. अंटरियो सूबे दे विच खबरां आ रही ने जी मीजल दे केस ने खसरे दे जिहड़े केस ने सब तो ज़्यादा दर्ज होए ने जिहड़े कि 300 तो उत्ते ने और पिछले दहाके दे विच सब तो ज़्यादा केसेस इस सीजन दे विच दर्ज होए ने और ये 300 दे करीब जिहड़े केसेस दर्ज होए ने उन्हां दे विचों 31 नूं तां हस्पताल दे विच भी भर्ती करना पिया और नाल दी नाल इस गल दे उत्ते भी विचार वटांदरा किया जा रहा है कि इस जिहड़े स्प्रैड है ज़्यादा फैलाव है जिहड़ा खास तौर ते खसरे दा इस दे पिछे कारण की ने और ये भी दस्सिया गया कि तकरीबन 96% वो लोग ने जिन्हां ने कि वैक्सीनेशन है जिहड़ी नहीं लगाई गई और याद रहे खसरे दे विचों बचाव दे लई बच्चों नूं पहली एक साल की उम्र दे विच पहला टीका लगदा है दूसरा टीका 6 साल की उम्र दे विच लगदा है और ज़्यादातर जिहड़े लोग टीके की बच्चों नूं लगांदे आ उन्हां नूं 100% सही होंदा कि उन्हां नूं कदे खसरा नहीं होंदा पर वो लोग जिहड़े एक टीका लगांदे आ उन्हां दे 95% चांसिस
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Shots fired at Surrey home. Police are investigating after shots were fired at Surrey home and vehicle overnight. The Surrey Police Service says Mounties in the support unit were called to a house on 114th Avenue near 140th Street just after 1 a.m. Thursday morning. The resident reported hearing several gunshots and a vehicle speeding away from their home. Police say officers found several bullet holes in the house and in a vehicle parked outside. No one in the residence or any neighboring properties were injured. Anyone with information is asked to call the Surrey Police Services at 604-599-0502. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 140 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 114 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾੜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ संपर्क करके दसन की गुजारिश है जी सरी पुलिस सर्विस वालों की जा रही है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा से आज का खबरों दा लेखा जोखा सेगमेंट स्पॉन्सर कर रहे थे लिकर 62। घर पे कोई गैदरिंग हो रही है, फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो रहे हैं या कोई सेलिब्रेशन है, शादी ब्याह है, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टीज या कोई और भी पार्टीज है तो एक ही नाम याद रखो, बेस्ट डील्स आपको देंगे लिकर पर। लिकर 62 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।